Right now we are leaving from this room and going to our next mode of travel. So এখানে বেশি কিছু বলার নেই, বাট বলবো রুমটা দেখে যতটা ভালো মনে হচ্ছে পরিষেবা ততটাই খারাপ। সার্ভিসেস বলতে যেটুকু দিয়েছে সেইটুকু সার্ভিসেসের চার্জ তো বিশাল। আর তার সাথে রুম দেখতে পাচ্ছেন, একটা টিভি আর সামনে বেড, মাঝখানে দুটো চেয়ার, আর চেয়ারটা ইটসেলফ ভাঙা, এইটা ভাঙা। যাই হোক, বাইরে বেরিয়ে কথা বলছি, চলো ঢোকো। Hello guys, we have reached Delhi airport. So me and my wife is waiting for the close. We still wait for another 9 minutes to enter these gates. Our gate number is 4 and you can see this place. This is Delhi airport after security check. So guys, at last we reach the heaven. So right now what you are seeing, this is kind of unbelievable kind of beauty of the earth. When we reached our hotel, the city palace, after that we will definitely go and explore the nearest area and the beauty. Let me show you another. एयरपोर्ट से निकलने के बाद I can see this kind of So guys, আমরা হোটেল দ্য সিটি প্যালেসে এসে পৌঁছেছি। You can see the view of the hotel, so just অসাধারণ। And this is a 3-star hotel, so definitely you won't get this hotel at a cheap rate. I don't know about the services, I don't know still about the cleanness and inside the room what is like how everything is, but still Awesome. correct. The welcome drinks is awesome. This is the Kesher tea with full of almond and the taste is awesome. They serve us like for 2 person one like 2 welcome drinks as a welcome tea, Kesher tea, you can see that, With biscuit. and with biscuit, yeah. So আপাতত আমাদের খুব একটা প্রবলেম কিছু হচ্ছে না, আমরা অনেকটা হাইটে এসেছি। আমাদের রিসেপশন মানে হোটেলের মালিকও বললেন যে উই হ্যাভ টু স্টে অ্যান্ড উই হ্যাভ টু অ্যাক্লামাটাইজড ফার্স্ট বিফোর গোয়িং টু লে মার্কেট অ্যান্ড গোয়িং টু কাইন্ড অফ physical activity. And we need a physical activity for a couple of days right now to like accustom ourselves in this environment. আর এখানে এসে কী কী করতে হবে, কী কী মানে আপনাদের কী কী প্রিপারেশন নিয়ে আসতে হবে, ডেফিনেটলি আই উইল টেল এভরিথিং টু ইউ গাইজ। সো বি দেয়ার এন্ড অফ দিস ব্লগ, I will tell everything about the first day of the Leh market and first day of the Leh visit, and then we will meet my friend which now the moment of surprise. So guys, this is the room, you can see room number 301, and after getting freshen up we will show you the entire room and we will explain what are the things in there and how luxury is this.
After having our great lunch with momo and chicken soup, we are just trying to explore the Leh market and find out what are the things that you can collect for your souvenir. किससे बना हुआ है? ये जूट का है। ওটা সিলিকন 1000। भैया दुकान कब खुलता है? और इधर सब बाइक रेंटल वाला दुकान पहले खुल जाता है? সো গাইস, আজকের মতো দিন এখানেই শেষ। লেতে প্রথম দিন কেমন গেল এটা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় আমাদের মার্কেটটা খুব ভালো ঘুরেছে। তার সাথে সাথে আমরা প্রত্যেকটা দোকানের কী রকম কী জিনিস পাওয়া যায় সেগুলোও ঘুরে দেখার চেষ্টা করেছি। ডেফিনেটলি সব দোকান ঘোরা সম্ভব নয়, আমরা অন দ্য রোড আর মার্কেটের ভেতরে খানিকটা জায়গা জুড়ে ঘুরে দেখলাম। জুয়েলারি যারা কিনতে চান তাদের জন্য অনেক কিছু আছে, সুভিনিয়ার অনেক ছোটোখাটো আছে, ছোটো শো পিস, কিচেন, লেদার কিচেন, পকেট ওয়াচ, এইগুলো আর কিছু কিছু ইউনিক জিনিস দেখে মনে হলো এগুলো হয়তো এখানেই পাওয়া যায়। আর হ্যাঁ, টি শার্টটা খুবই বিখ্যাত এখানে, সবাই মোটামুটি দেখলাম এখান থেকে কিনে পড়ছে। 200 রুপিস মাত্র প্রাইস। টার্কয়েজের জুয়েলারি রয়েছে। আর এছাড়া আরও কিছু যারা সুভিনিয়ার কালেক্ট করতে চান তারা এই মার্কেটটা ঘুরলে আপনারা অনেক কিছু দেখতে পাবেন। আপনাদের গাড়ির জন্য, বাইকের জন্য স্টিকার, ঘরের জন্য স্টিকার, এইগুলো তো অ্যাভেলেবেল রয়েছে উইথ লাদাখ লোগো, বাইক এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা। সো বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন আমাদের নেক্সট ডে অ্যাডভেঞ্চারের জন্য। আর খুব জলদি আনতে চলেছি আমাদের ডে 2 উইথ আ অসম বাইক রাইড। স্টে টিউন গাইস, প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।